హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? మన అంకల్ చూస్తున్నారా? టైటానిక్ మ్యూజియము. సో టైటానిక్ మ్యూజియంకి వచ్చాను. ఇది ఎక్కడుందంటే నార్దర్న్ ఐలాండ్లో బెల్ఫాస్ట్లో ఉంది. సో గైస్, టైటానిక్ షిప్ అన్నది ఇక్కడ బిల్డ్ చేశారు. బెల్ఫాస్ట్లో ఒక సీపోర్ట్ ఉంది, లార్జెస్ట్ షిప్ యార్డ్ ఇది వరల్డ్లోనే. సో చాలా షిప్స్, పెద్ద పెద్ద షిప్స్ అన్ని, క్రూసీ షిప్స్, ఇంకా కార్గో షిప్స్ అన్ని ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు. సో టైటానిక్ కూడా ఇక్కడ బిల్ట్ అయింది. అండ్ బిల్ట్ అయ్యి మీకు తెలుసు కదా, సౌత్ హాంప్టన్ నుంచి న్యూయార్క్ వెళ్ళాలి. సో దాని మధ్యలో మునిగిపోయింది. సో కంప్లీట్ వీడియో చూడండి. నేను లోపల మ్యూజియంకి వెళ్ళి మొత్తాన్ని చూపిస్తాను. ఓకే, వెల్కమ్ టు టైటానిక్ బెల్ఫాస్ట్. కానీ టైటానిక్ సంబంధించి ఉంటాయి చూడండి. టికెట్ కౌంటర్ అంట. అండ్ టైటానిక్ స్టోర్ కనిపిస్తుందా? సో టికెట్ ప్రైస్ చూడండి, 24.95 ఉంది. అంటే 2,500 టికెట్. నెక్స్ట్ స్టోర్ అంట గైస్, చూడండి. అండ్ టికెట్ ఇస్తున్నాను. టికెట్ అయితే చూసారా, 24.95 పౌండ్స్ పడింది. అండ్ దగ్గర 2,500. సో ఇది ఎంట్రన్స్ చూడండి. టైటానిక్లో కెప్టెన్ పెట్టుకుంటారు కదా, ఎట్లా ఉంది? ఇటువంటి చిన్న టైటానిక్ షిప్స్ ఉన్నాయి. టైటానిక్ మర్చెండైజ్ 55 పౌండ్స్ అంట, 5,500 ఈ టైటానిక్ షర్ట్. క్యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, 13 పౌండ్స్. చూడండి, ఇది టైటానిక్ వేసుకున్న నెక్లెస్, హీరోయిన్ వేసుకున్న నెక్లెస్ చూడండి, సేమ్ అట్లా ఉంది పెండెంట్. సో గైస్, మీరు టైటానిక్ని ఇక్కడ మ్యూజియంలో చూడబోతున్నారు. రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, అక్కడ లోపల ఏమేమి మెటీరియల్ యూజ్ చేశారు, కింద ఎట్లా చేసేవాళ్ళు అన్నీ ఉంటుంది, మీకు చూపిస్తాను. తప్పకుండా చూడండి. టైటానిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంట. ఇక్కడ కింద చూడండి ఎట్లా ఉందో. But there are skilled men from our side working here. Those ships down there in the country, the ones you see going, I'd like to see this. Irish Parliament for Irish people with government. Better for all of us. James. Mr. Ismay has the backing of the distinguished American financier John Pierpont Morgan through his shipping firm, the International Mercantile Marine Atlantic Services. Tanya rules the waves. I hear Cunard is faster now. Out of speed, James. Not for Mr. Ismay's passenger. టైటానిక్ షిప్ బిల్డింగ్ ఇక్కడ వేసారంట. What's so special about Mr. Ismay's ships then? Luxury, James. Precise, I was merely speculating. You may have speculated more accurately than you realise. I did. I, of course, find the shipping almost impossible. Find this sort of money from? That's the clever part, James. Mr. Ismay has the speed, James. Often Mr. Ismay's passenger. James, don't have time on their hands. For the Empire. British ships built with American money. Whatever's the world coming to? That's not for the right of the White Star Line. Luxury and elegance. And the better sort expected, Mr. Ismay provides it. And that's why they're going to build them bigger still. Did you hear that, James? Over dinner. Before the gentleman tried to talk, his lordship was talking about the largest dry dock in Belfast. Enormous gantries, a dry dock built for a ship that hadn't even been built yet. For 40 years in service, ఇక్కడ చూసుకుంటే 1905లో అంటే 1905లో జీతాలు ఎలా ఇచ్చేవారు అని అక్కడ రాసుకున్నారు, ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలని. ఇదేమో 1913లో అప్పుడు జీతాలు నోట్ చేసుకున్నాకమాట అది బుక్.
ఆర్లాండ్ వాల్ఫ్ గ్యాంట్రీ స్లిప్ అంట. సో ఇక్కడ చూడండి, షిప్ లోపల ఇట్లా ఉండేదంట. చూడండి, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్, షిప్లో ఇట్లా కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ ఇట్లా ఉన్నాయని చూపిస్తున్నారు. అప్పుడు వాడిన బకెట్స్, చెక్క బాక్సులు. షిప్ యార్డ్ రైడ్కి వెళ్దాం. వాకింగ్ విత్ ద వర్క్. మనం ఇప్పుడు టైటానిక్ షిప్లో వర్కర్స్ ఎట్లా వెళ్ళేవారు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లకి మనం కూడా అలా వెళ్దాము. చూడండి ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నదో. అక్కడ ఎక్కి జనాలు పెడుతున్నారా, ఇట్లా ఎక్కి మనం కూడా వెళ్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ. My dad got me my start, then my brothers after me. You could hear the noise from where we lived, but nothing prepared you for the size of the place. I was there from the beginning. I watched the shipwrights lay the keel blocks. They set big wooden blocks on the slipway to start with. Then the keel at top of it, like a backbone, and the frames attached to that, like a skeleton. Workshops everywhere. It took weeks to find your way around. There'd be workshops for every trade we ever heard of. Painters, sailmakers, coppersmiths, boiler makers, cabinet makers. I even learned a bit about French polishing off it. Barnabas was a fine place to work, but dangerous. Every ship cost a life, and there'd be lots of injuries besides. I was in the engine works for a while. Very well equipped it was. That's where we built the triple expansion engines. 2 of them, each as high as a 3-story house. I worked in the frame bending shop. You'd heat steel beams in the furnace, then hook them onto slabs with cast iron and hammer them curved. It was skilled work. You had to bend them more than you needed, because the frame straightened out a little when it cooled. The shell plates that made up the hull weighed up to 4.5 tons. They were taller than the Naa. The plates were overlapped on the edges. Some were raised, one after another. We called it clincher. One of the foremen told me years ago, that's how you built these ships. I worked as a heater boy. You had to heat the rivets on a wee plate. You pumped the bellows till the rivet was white hot. Then you get a hold of it with your tongs and throw it up to the catcher. And he put it in the hole in the plate and the hold it up. There were 2 of us on the other side of the plate to hold it up. We had to hammer the rivets so it filled the hole before it turned dull red. The double bottom. That's a wee space we called the tanks, made up of steel plates. The rest of the rivet squad all had to fit into that gap. One of the 4 men would check each rivet with a special hammer. If it made a ringing sound, we'd have to go back and chase it out afterward. I'd get scared working down on that double bottom. You only had candles for light, and the constant hammering against the shell plates. You could hear it all over Belfast. Some of those boys ended up stone deaf, so they did. We were paid 31 bob a week. The heater boy and catcher got 16 bob, but we all worked the same 54 hours. The upper deck was steel too, and part of the strength of the ship. There's no straight lines in a ship, and when you look down the weather deck, you can see the shear of the hull, the stuck to reflection at sea. The
stern frame had to be strong enough to take the rudder turning in heavy seas. You'd have all these timbers and guy wires to steady the frame, and men scurrying around like ants underneath. When we came to launch day, I was torn between pride and fear. The standing wings were coated in tallow, train oil and soft soap, so the ship would slide and they shifted her weight off the blocks. That was the most dangerous part. And the shipwrights were knocking away the last props. When the car has stopped, push the lap bar down and lift up. In 1911 was watched by an estimated 100,000 people. Almost a year of fitting into the sumptuously appointed liner described by the White Star Line as the Queen of the Ocean. By March 1912, Titanic was ready for her maiden voyage. For Belfast, the triumphant culmination of many years' planning and labor. Before she could be handed over, Titanic had to undergo sea trials. On the 2nd of April 1912, she carried out a series of maneuvers in open water under the watchful eye of Board of Trade Inspector Francis Carruthers. Then, at 8 p.m. that evening, she departed Belfast for Southampton. She was preceded by a considerable weight of expectation. At Southampton, the White Star Line had already constructed the massive deep-water ocean dock, covering almost 16 acres and dredged to a depth of 40 feet. England's premier passenger port was flourishing, with new shops, restaurants and businesses opening to service the growing passenger trade. And job opportunities on board ship and in the docks brought migrants from all over Britain and Ireland. Almost 400 of Titanic's crew lived in Southampton's northern district. A national coal strike had left several ships laid up in dock, and the prospect of a job on Titanic was a welcome relief for crewmen who managed to sign up. On April 5th, Titanic was dressed in her signal flags and pennants as a Good Friday tribute to the people of Southampton who had welcomed her. By April 10th, the ship had been fully provisioned, including 75,000 pounds of fresh meat, 40,000 eggs, 1,000 sweetbreads, and 8,000 cigars. At 7 a.m., Captain Edward John Smith came aboard the Titanic to prepare for the Board of Trade muster at 8. Around 9:30, the first passengers arrived on the boat train from London Waterloo. By late morning, all the passengers and crew were aboard, minus 2 firemen who were delayed in a public house and missed the departure. At noon on April 10th, bang on time and fully expecting to be in New York within a few days, the Titanic sounded her whistle and cast off her lines. The White Star Line had already constructed the massive deep-water ocean dock, covering almost 16 acres and dredged to a depth of 40 feet. England's business is open to service the growing passenger trade. బెల్ఫాస్ట్ ఇక్కడ టైటానిక్ షిప్ బిల్డింగ్ చేశారంట. ఇది పోర్ట్ ఆఫ్ సౌత్ హాంప్టన్, ఇది ఇంగ్లాండ్లో ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. సో బెల్ఫాస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్ 4th వచ్చింది అండ్ ఏప్రిల్ 10th డిపార్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు యూజ్ చేసిన కెమెరా అండ్ ఫిల్మ్
షిప్ అక్కడ బిల్ట్ అయింది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఈ పోర్ట్స్ గుండా వెళ్తూ న్యూయార్క్లో లాస్ట్ స్టాప్. సో లాస్ట్ వచ్చి న్యూయార్క్ వెళ్ళాలి. సో న్యూయార్క్ తెలుసుగా మీకు. బట్ న్యూయార్క్ వెళ్ళకముందే షిప్ మునిగిపోయింది. This is White Star Line. Today, all set. Will attend the roll out doors, please. I don't want them jamming like they were yesterday. Right. See you. That's how you do the full service. That was itself as a word. I don't want that to turn into a camel class. ఫస్ట్ క్లాస్ డెక్లో నుంచి ఇట్లా కనిపించిందంట. Just when we dumped into the water, we had one of the worst times for that boat to be lowered. And I had the baby, and the baby was crying all night. So tribally we touched the water, we were rowing. There was a light in the distance, and the captain said, "Now, men, row to that light, empty your ship, and come back and pick up our passengers." Our men rowed and rowed, but that light was no nearer, or more distinct or indistinct. And we all called it the mysterious light. Oh, I knew I was going to drown. I knew it. My days were numbered. I felt that way. I really was reconciled to death. Being a Catholic, there were 3 priests on board, and I'd been to confession and become Holy Communion. And I thought, well, God is good. He's going to take me into the state of grace. That was my feeling. Well, I learned to think with God all things are possible. You can't build a ship that's unsinkable. The sea was perfectly smooth when we left the ship. Every star in the heavens was visible, but there was no moon. So it was dark. For a long time we didn't move the boat. And when we laid off on the starboard side, you could see by the arrangements of the lights. All the lights were burning, and you could see that she was going down. As she vanished, everyone round me on the upturned boat, as though they could hardly believe, just said, "She's gone." And so, presently about 1:30, silence. లైఫ్ గార్డ్ డేటాబేస్ అది ఇక్కడ సెర్చ్ చేయొచ్చు. నేషనాలిటీ బట్టి ఇండియన్స్ ఎవరైనా సెర్చ్ చేద్దాం. ఇండియా. సో 4 ఇండియన్స్ కూడా సేవ్ చేశారు. మీ వీళ్ళు కూడా బ్రిటిషర్స్ అయ్యి ఉంటారు.
సెకండ్ క్లాస్ క్యాబిన్ ఎట్లా ఉన్నదండి. చూడండి ఇది మ్యాప్, ఇది మెయిన్ ల్యాండ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఇది ఐర్లాండ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న బెల్ఫాస్ట్లో. సో ఇక్కడ షిప్ తయారయ్యి ఇక్కడ నుంచి సౌత్ ఆంప్టన్ వెళ్ళింది అండ్ సౌత్ ఆంప్టన్ నుంచి ఇట్లా వెళ్తుందన్నమాట. వెళ్తుంటే మధ్యలో అక్కడ మీకు తెలుసు కదా స్టోరీ, ఐస్ బ్లాకింగ్ కొద్దీ కూలిపోయింది. యాక్చువల్గా న్యూయార్క్ వెళ్ళాలి కానీ వెళ్ళలేకపోయింది. ఇక్కడ బతికున్న వాళ్ళు చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరి పేర్లు ఇచ్చారు. ఆ షిప్లో ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళందరి పేర్లు ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో 10కి వచ్చిన వాళ్ళని దగ్గర 25,000 క్వశ్చన్స్ అడిగారంట. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్. గైస్ చూస్తున్నారా ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ లా పెట్టారన్నమాట. తిరుగుతుంది, రియలిస్టిక్గా ఉంది చాలా. ఎంత ఎగ్జిబిషన్ కదా, మ్యూజియం అండ్ ఎగ్జిబిషన్ మొత్తం అన్ని. చుట్టూ చూడండి ఎట్లా ఉందో.